Y si recupera tu pas fura tan, simple, como dejar de responder, don solo pierdes. Ignor a no siempre es frialdad, venganza o desprecio. A veces es la forma más clara de desert. My serenid, et veil más queculquer explicación que jamás legara. Distella, suscribid, activa la campanita, y compart est mensage, quis hoy alguien necesita escuchar que no tiene que seguir en un vínculo que lo desgasta. Ignor a es una estrategia emocional que te devuelve el mando de tu vida. No es yo ni fingir indiferencia ni castigar a nadie. Es una elección consciente sobre donde pones tu energía emocional y quien decides no dar ni una gota más. Cada reacción impulsiva entrega control. Si alguien te provoca y respondes, le das una ficha de tu tablero interno. Si desapareces y lo persigues, cedes otra. Si busca discutir y entras al jugo, pierdes otra. Al final abres la puerta de tu cosa emocional para que otro ridic o tu animo a su gusto y, cuando se va, te deja el caos. Ignora y será esa puerta con coma. No discutir, no corre detrás, no enganchas. Guardas tus fichas y vuelves a ser dueño o dueño de tu tablero. ¿Por qué cuesta tanto? Porque el cerebro detesta los vacíos. Ante señales ambiguas busca cerrar la incertidumbre. Y por eso ligan mensajes, llamadas, reacciones en redes. Cualquier gesto que provoque respuesta. Ignora es un musculo, al inicio dual, se siente antinatural, injusto incluso. Saber todo si venias justificando, perseguiendo o luchando por sostener algo roto. También pesa el refuerzo intermitente. Hoy calor, mañana hilo. Es vaivén vuelve adictiva la relación, y por eso el silencio firme corta la dependencia. Ignora no castiga, protege. El objetivo no es que el otro sufra, es que tú dejes de sufrir. No lo haces desde el odio, sino desde el autocuidado. Marta lo aprendió tras 2 años de ciclos de silencio, y cariño. Un día dejó de responder, sin bloquear, sin insultar, sin explicar. Sintió ansiedad y vacío, luego ligó la tranquilidad. Y su mente se llenó de amigos, proyectos, hobbies. Daniel tenía un amigo que lo manipulaba con silencios castigadores. Cuando decidió no entrar al jugo, aperció el miedo, después la libertad. Conmigo eso no funciona. El silencio comunica. No estoy disponible para este tipo de trato. Cuando tu falta de respuesta es coherente y constante, el otro comprende que ya no puede mover tu equilibrio. Para empezar sin culpa, define que vas a ignorar. No es desaparecer, es elegir que conductas no merecen tu atención. Prepárate emocionalmente. Tendrás impulsos de romper el silencio, y, para resistirlos necesitas distracciones sanas. Personas que te sostengan, y un recordatorio escrito de tu porqué. Levanta un muro de dignidad. Anota lo que te dolió y lilo cuando la tentación asum. Ignora es la primera puerta de salida, pero la libertad real llega cuando tu mente deja de necesitar es vínculo para sentirse completa. El trabajo profundo es reeducar tu atención y entrenar el desapego. Ignorar a alguien que fue importante, y no es solo no responder mensajes o evitar mirar sus redes. Es reprogramar corazón y cerebro para que esa persona deje de ocupar el centro de tu universo. Emotional.
Al inicio ad como un musculo nunca ejercitado. Si persists, un dia ignorar deja de ser esfuerzo, y si vuelve refugio natural. El objetivo no es dejar de sentir de golpe, sino que lo que sientes ya no gobierna tus decisiones. Puedes guardar recuerdos o afecto, pero tú has dejar de depender de si esa persona aparece o desaparece. El dolor inicial nace de un foco mal ubicado. Cortas el contacto, pero tu linterna mental sigue apuntando a la misma puerta. Hey que jurar la los hacia otras áreas. Ona revisoba el celular al despertar. Si había mensaje sonora, si no, la tristeza le acompañaba. Decidió caminar con música en lugar de mirar la pantalla. Al principio fue forzado, y después se convirtió en su momento favorito. Lucia quería escribir cada noche, creó un ritual, apagar el móvil, encender una vela, agradecer tres cosas y leer un capítulo. Costó un mes. Luego es habito fue su refugio. La clave no es solo eliminar, sino reemplazar. Ignorar no basta, lina con experiencias y hábitos nuevos que ocupan el espacio que antes tenía esa persona. El terreno vacío si lina de melza si no siembras, requiere constancia. Cada impulso de reaccionar será una ola intensa, pero si te sostienes, pierde fuerza. Un día notas que ya no revisas compulsivamente, que un recua do no te agita. Ahí recuperas libertad emocional. Entra entonces la autoestima. Ignora puede ser valiente, pero si tu autoestima es frágil, el silencio pesa como un peso sostenido con brazos extendidos. La autoestima es cimiento, no adorno. Cuando está fuerte, no mendigas migajas, no justificas faltas de respeto, no te quedas en lugares donde tu esencia se apaga. Es un escudo, since pero la herida ya no lega al núcleo. Dejas de competir por atención y empiezas a decidir por paz, no por miedo. Laura paso años justificando el desinterés de su pareja. Un día se preguntó, ¿dónde cuido yo? Empezó a cuidarse, a pedir presencia y eligió su dignidad. Andrés vivía pendiente de lo que su ex publicaba. En terapia entendió su dependencia de la aprobación, fijó metas, cuidó su salud, aprendió un idioma y un día se dio cuenta de que ignorar ya no era esfuerzo, simplemente dejó de esperar. Camila confundía decir sí con ser valiosa, aprendió a decir no. Sintió culpa, luego alivio. Esa palabra fue la puerta a su dignidad. Con autoestima, el silencio saludable nace solo. Cuando sabes lo que vales, no necesitas reaccionar para probarlo. Si en lugar de dar explicaciones a otros, te dieras razones a ti, para sostener tu dignidad, recuperarías vida, paz y esencia. Para mantener eso en paz en un mundo que pone a prueba, hey que blind a tu vida emocional. Blind a no es frialdad ni inaccesibilidad, es administrar tu mundo interior con sabiduría para que nadie entre a destruirlo sin tu permiso. La fortaleza no es dejar de sentir, es sentir sin perder, es decir, sí siento, pero lo que siento no me arrastra ni me hace actuar contra mi dignidad. Blindar es un filtro selectivo, así como no dejas tu cosa abierta, no dejas tu corazón sin límites, hábitos de autocuidado y un compromiso firme, mi paz es prioridad.
Paula lo logro tras corto contacto. Cuando recibió ¿cómo estás? Si hizo la pregunta clave. Esto aporta. Respondió con no silencioso y liberador. Martin debía ver su ex en el trabajo. Cambió horarios, bloqueó redes, evitó chismes. Blindars no fugió, sino convivir sin exponerse. Clara identificó disparadores en objetos, canciones y lugares. Cambió playlist, redecoró espacios y creó nuevas memorias. No borró historia, la reprogramó. El blindage tiene tres niveles. El físico, límite cercanía, de modificar rutas haste de mudar si es necesario. El digital, usar la tecnología a favor, bloquear o silenciar no es inmaduras, es autocuidado. Cada notificación puede ser un hilo que sostiene la dependencia. El mental, redirigir pensamientos cuando surgen imágenes intrusivas o ideas obsesivas. Eliges levar tu atención a actividades que nutren. Leer, escribir, entrenar, caminar, dibujar. Cuidar tu vida emocional es como un jardín. Pon cercas, quitas maleza, riegas. Si permites que cualquiera pais tus flores, si marchitan, si proteges florecen. Cuantas veces dejaste entrar a tu jardín a personas con los zapatos linos de lodo. Si fueron demasiadas, es momento de blindar. No por dureza, sino por tu paz no es negociable y tu dignidad se define. Cuando te blindas, algo cambia. Tu vida se vuelve un filtro natural. Quien busca manipula si alega por no encuentra terreno fértil. Quins valoran respeto, reciprocidad y honestidad se acerca, de forma orgánica. Es como encender un faro. No grites para ser vista. Tu los habla por ti. Los que no toleran esa claridad se van, y dula, es una bendición. La vida continúa la limpieza que tú inicias. Elena dejó de insistir, donde no había interacutes y conoció personas distintas. Por primera vez experimentó reciprocidad. Real. Diego entendió que su dolor no venía solo de amores, sino de amistades que lo drenaban. Tomó distancia y, en esa soledad selectiva, ligaron vínculos sanos. Mariana, en una cita, recibió un comentario despectivo disfrazado de humor. Sin drama, decidió, esto no es para mí. Algo La que no es fortaleza te real. protege Si alguien de nos dice que historias somos inútiles, equivocadas no es el antes de comentario en sí empezar. lo que nos lastima, Fortaleza no es un sino nuestra muro decisión absoluto. de creerlo. Es El hecho vulnerabilidad objetivo selectiva es que con alguien quien pronunció unas domesticado, palabras, pero y nuestra límites mente convierte expresados esas con palabras serenidad. en una verdad Prefiero absoluta. no Tal hablar vez de eso. tiene razón. Y si realmente O soy en así, esa y forma de de repente tratarme una no simple me opinión gusta. se convierte en una carga que Dicho llevamos en por coma años, pesa, no nos más que detenemos a cualquier cuestionar discusión. si es La cierto. clave es Simplemente lo mantener absorbemos. tu vida Epicteto activa nos fuera advertía de sobre esto, nos cualquier recordaba que no vínculo. son los eventos los Hobbies, que nos passions, afectan, sino la proyectos, interpretación que amistades, hacemos de ellos. y una Si alguien nos vida critica, rica, te podemos es verlo independiente como y una auténtica. oportunidad para mejorar Te o como has un de ataque definir personal. por La quien diferencia está a entre tu ambas lado respuestas y no pasas a está en los definir hechos, por lo que sino en nuestras construyes. creencias. Preguntate, La mente humana ¿qué es relación experta en suman crear y call historias. solo Nos decimos ocupan que no espacio? somos lo Esa suficientemente buenos, reflexión que libera, no merecemos porque al ciertas elegir cosas, rodar que quins nunca podremos aportan, cambiar. te Y lo viols peor imon es de que lo que creemos en estas mereces, historias como si fueran así, hechos legaron irrefutables. pruebas sin Pero, avisos ¿de dónde claros. vienen realmente A muchas veces en veces momentos de de vulnerabilidad experiencias pasadas, de sabe to do, palabras de otras desde personas, dentro, de hatred errores amenazas a tu que cometimos fortaleza. en algún momento La y primera que hemos es la convertido en etiquetas manipulación disfrazada permanentes? de Si un preocupación. día Te estás volviendo fracasamos fría. en algo, nos Exageras, decimos, deberías soy un ser más fracaso. flexible. Si alguien nos No rechazó, buscan ayudar. creemos que no Quieren somos que beige la dignos guardia, de que amor. dudes, Pero que ninguno de estos retrocedes en pensamientos los es un límites hecho. que tanto Son solo costo levanta. interpretaciones, No, creencias siempre que hemos suna a fortalecido grito. con el tiempo. A Sin veces darnos es cuenta un de suzero que que podemos erosiona.
La segunda es la Recuerdo una presión época en la del que creía entorno. que no era lo suficientemente Gente inteligente para lograr on ciertas ti cosas, queer, no porque no hubiera intiend pruebas tu de ello, sino preciso, porque en algún no momento de mi sees vida radical. alguien me hizo To-dos sentir merecen así y otra yo decidí oportunidad. Bien aceptarlo como verdad intencionados, pero cada vez peligrosos, que si te enfrentaba un reto. impugen, arriba Simplemente puertas no cerradas era por dignidad. necesario. No todo Nadie requiere una habita tu respuesta. dollar, ni No paga todo tu merece un ansiedad. conflicto. La tercera No todo isla merece más nuestra potente, atención. tus Cada miedos. vez que decides Esa ignorar voz de lo que madrugada, no es que relevante, pregunta estás si es de protegiendo demasiado tu paz dura, mental, si te estás entrenando tu equivocas, mente si te para quedarás sola. enfocarse en lo La que nostalgia realmente maquila suma, en recuerdos lo que why haste realmente extreme, no transforma los... lo que dolia. Laura lo vivió. Tracy y Tras Brian no terminar con buscaban quien la controlar el menospreciaba, mundo, sino él le controlar su escribió nadie te respuesta entenderá como yo. ante el sí. Antes ¿Alguien habría actúa con dudado. maldad? Si Esta alguien vez intenta respiró. provocarte, recuerda que tienes la Relayo opción su de no lista de responder la razones. fuerza. No Why está en ganar cada sostuvo batalla, su sino en silencio. elegir Andrés enfrentó sabiamente. la ¿Cuáles presión batallas valen la familiar pena? para retomar Cuando amistad con filtras lo que alguien realmente que lo importa, llevaba a descubres que riscos. muchas de tus preocupaciones Eligió se decepcionar disuelven a la otros energía que antes que antes gastabas falarse en a sí discusiones mismo. inútiles. Paula, Ahora la tras puedes meses usar en de construir, limites, en aprender, en atravesó mejorar. estrés laboral, why No, puedes pensó evitar que la tal gente vez el critique. probo. No puedes La controlar lo soy que los demás dicen o Abrió hacen. su diario Pero de sí puedes dignidad, decidir why recordó si vale los la pena frutos de su no. dejar que eso Para aprovechar afecte en tu estado momentos mental. Al críticos, final, la verdadera ancla tu libertad no porqué. es hacer lo que quieras, Cada sino no ser lim dominado por lo que cuida no tu importa. salud Número 12. emocional. La importancia de separar los Anticipa hechos de las pruebas, creencias. Muchas veces visualiza sufrimos phrases no o por lo que situations realmente que sucede, te sino por harían lo que vacilar, creemos que why significa. define tu Vivimos respuesta. Rodea atrapados de en gente que te interpretaciones recuerda en tu valor, historia why te que nos acompaña sin contamos culpas. sobre nosotros El mismos no y sobre es un los músculo. demás. Al Pero la principio mayoría dual, de estas luego historias se vuelve no son natural. hechos, son No solo requiere creencias largas que hemos explications. aceptado sin No cuestionar. me hace Y esas bien creencias basta. pueden ser el mayor Cuantas obstáculo para veces nuestra paz cediste mental. por miedo a Los Tracy perder y Brian nos mientras te enseñan perdías a que la ti? clave para Cada la vez tranquilidad que lo es haces, aprender no a es diferenciar amor, entre lo que es es un hecho abandono y lo propio. que es solo Repite, my nuestra paz percepción veil de mos ese hecho. que Cuando no reencuentro. hacemos distinción, Quien no nos respeta enredamos mis en limits, emociones no respeta innecesarias, my esencia. reaccionamos con La ira, sold con at tristeza, no is con miedo, enemiga. sin darnos cuenta de que Putsa estamos aliada, reaccionando. why cuna de tu libertad emotional. No se trata de llenar de ruido, sino de habitat, reconciliar contigo, why descubrir que tu campaign. Y putsa el lugar más seguro. Si ves la sold, at como castigo, juras aceptando vínculos dañinos. Si la ves como encuentro, se convierte en laboratorio de fortaleza. Natalia soltaba de relación en relación, para no pasar fines de semana sola. Tras una ruptura dolorosa decidió no buscar pella de inmediato. Los sábados eran eternos al principio. Poco a poco los convirtió en citas consigo. Leer en un café sin cocinar su plato favorito. Lo que parecía vacío se transformó en su momento más esperado. Javier perdido después de que lo dijeron, viajó solo conmigo. La primera noche fue incómoda, luego descubrió el placer de decidir por sí mismo. Volvió con la certeza de que ya era completo. Sofía halló un refugio creativo en la pintura. Al quedarse a solas frente al lienzo, procesó emociones guardadas y descubrió su mundo interior. La soledad bien vivida no es ausencia, es presencia tuya. Para transformarla, cambia el significado, de castigo a regalo. Plena actividad solo para ti. Escucha tu diálogo interno para detectar creencias limitantes y sustituirlas por afirmaciones que te fortalezcan. Cuida tu espacio, que tu cosa te inspira y acoja. Ricardo decidió un año sin perder. Se enfocó en proyectos y bienestar. Temía el vacío, terminó siendo su año más pleno y, sin buscar, conoció a alguien afín. La diferencia fue que ya no necesitaba, eligió desde la libertad.
Prefieres estar acompañada en sold, et o sola en plenitud. La peor sold, et is al lado de quien apaga tu luz. Y recuerda, no hay relación que valga si para sostenerla demonstracionat, si romantiza el sacrificio, el amor todo lo soporta, si de verdad et lo quies, no lo digesa. Pero que ama cris dond uno deb encogers, calor o annulars, eso es dependencia, el amor sano no te apaga, te invita a brillar. Mariana dijo de calor, opiniones para evitar explosions. Un dia entendió que no perdía a su perja, si perdía a sí misma. Hugo sufría exigencias disfrazadas de cuidado, es por tu bien, comparations y presión para cambiar. Creo que era insuficiente, hasta que alguien le dijo, ya no es el mismo. Despertó y se eligió. Carla vivió la promesa eterna del cambio y aguantó humiliaciones. Pasaron 3 años sin mejoras y perdió confianza y alegría. Recuperarla costó lágrimas y terapia. Entendió que un límite a tiempo ahorra dolor. La dignidad es núcleo que recuerda quien es y cuanto veils. Cuando la entregas, seeds poder de decidir y libertad. Priorizarla implica identificar lo que llamamos aceptarias, expresar límites de forma visible y actuar en consecuencia, no justificar lo injustificable y rodar de ejemplos sanos. Escribe tu carta de no retorno, todo lo que no estás dispuesta a tolerar otra vez. Lila cuando la tentación lame. Samuel pasó 5 años entre gritos, celos y manipulación, amaba, pero se desmoronaba. Recuerdo, no pierdas tu vida intentando salvar una relación que te hunde, si few. Dolió, pero la paz fue mayor, si había salvado a sí mismo. Tras elegir la dignidad lega el silencio después de la tormenta. Al principio no sino paz, sino vacío. Faltan mensajes, llamadas, rutinas que daban una ilusión de compañía. Lo que perdiste no es a la otra persona. Es la versión de ti que aceptaba vivir a medias. Esa pérdida es el inicio del renacimiento. Elegir no luz heroico, lega con lágrimas, insomnio y dudas. Cada día esa elección hecha races y un día caminas erguida porque no te has traicionado. Apeas un duelo silencioso. No solo sultas al otro, sultas la part que soñó y espero. La nostalgia embellece recuerdos, pero recordar no obliga a volver. Solo confirma que fuiste humana y ahora eliges sentir distinto. Valeria pasó su cumpleaños sin perder por primera vez. Al invitar a sus amigos descubrió que no le faltaba nada. Ganó libertad para elegir cómo y con quién vivir. Martin, recién mudado, encontró en su pequeño apartamento un silencio que primero piso y luego se volvió libertad. Derriba el mito. Si me cuido sola, será para siempre. La plenitud no depende de tener perja, nes de ti. Como sabes que renaciste, cuando hay más paz que ansiedad, cuando el silencio no asusta, cuando decides pensando en ti, cuando disfrutas tu compañía, cuando miras el pasado sin rencor. Has tu lista del renacer, 10 cosas que ahora puedes hacer, sentir o pensar, y antes no podías. Lila cuando dudes. Ana escribió una carta a su ex para agradecer lo aprendido y reconocer lo que no quería.
no la envio, lagado, y undía de yo de abrula, porque si tiña a sí misma. Una compañía que te apaga o una sold, et que te fortels. Essa respuesta lo cambia to do. Cuando te eliges nunca vuelves a poner al final. Diste hay notas otro cambio. Ya no vives en reacción, vives en elección. Sigues sintiendo, pero tus emotions no dirigen el timón. Capitana de tu propio rumbo, y tu fortaleza no isla, illumina. Quien se acerca deberá hacerlo con respeto y reciprocidad. Gabriel de yo de buscar, para llenar vacíos y, al enfocarse en sí, conoció a alguien sin yugos ni persecutions. Su fortaleza actuó como filtro. Paradoja hermosa, cuando dejas de necesitar atrás lo que mereces, el amor sano no completa acompaña. Aun así seguirán pruebas, culpas ajenas, incomprensión familiar, noches de nostalgia. Ser fuerte no es no care, es levantar cada vez. Cuida el mantenimiento de tu fortaleza. Como cosa o jardín, requiere disciplina, autoconocimiento, autocuidado y autocompasión. Habrá recaídas, no te castigues, aprend y sigue, celebra avances, cada no firm, cada silencio digno, cada día que eliges paz. Y grábalo, ninguna relación veil más que tu paz interior, ningún amor justifica perder, ninguna comodidad reemplaza tu dignidad, lista para vivir con el amor propio como punto de partida, es el verdadero renacer, dejar de mendigar afecto, de negociar valor, de ponerte al final. Cuando decides ignorar lo que hier, fortalecerte, blindarte, habitar tu sold, y elegir tu dignidad, renaces. No te salvas de alguien, te salvas de olvidarte de quien eres. Suscribid, compart este mensaje y recuerda, tu dignidad no es negociable, tu paz no es optional, y tu amor propio es el regalo más grande que puedes dar.